Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Balava Girivaradhari Gopijana Balava Girivaradhari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Balava Girivaradhari Gopi Jana Balava Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Okay. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksu Unmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayamrupa Kadamayaham Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Adakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Padijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinamani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa Karani Vanchakalpa Chubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Raghupati Raghava Rajan Patita Pavana Sita Raghupati Raghava Sita Patita Pavana Sita. Okay, any requests today? Tomorrow is Ram-Navami, so maybe a little more.
Какие-то запросы, может быть, на сегодня у вас есть? Потому что завтра на самом деле Рам-Навами, и, может быть, поговорим еще об этом. It's hard to imagine how excited the parents of Ram must have been because 60,000 years without a child. И можно себе только попытаться представить, насколько были в ожидании и в радости родители Рамы, потому что они 16 тысяч лет ждали ребенка. So many parents, even a few years they're married, they don't have children, they're in so much anxiety. So 60,000 years, finally they get children. Даже родители, которые ждут обычный срок, они тоже находятся в таком неком предвкушении, беспокойстве. И тут речь идет о гораздо большем сроке, и тут, наконец, спустя такой срок они получают ребенка. And then immediately they forget the waiting period because it's so nice to have the child and such wonderful children. И, конечно же, в момент появления ребенка они сразу же улетучиваются все то время ожидания, потому что это большое счастье иметь детей, уж тем более таких детей. So sometimes people ask what color was Ram. Часто люди спрашивают, какого цвета был Рамачандра. So he's green color. Он был зеленого цвета. In some places it says like an emerald. И в некоторых местах это описано, ну, как... Emerald. What is emerald? Emerald is a very bright colored green jewel. Кто-то подсказал, спасибо, что некоторые сравнивают цвет рамы с цветом изумруда. And some places like new-grown rice grass. В некоторых местах цвет рамы сравнивают с побегами цвета побегов молодой травы. Anyway, very beautiful green color, and Sita is very white. То есть так или иначе, это очень красивый такой зеленый изумрудный цвет, а Сита она белокожая. We should know that because a lot of the pictures they make in blue color, like Krishna's color. That's not his color. Нам надо это знать, потому что часто изображают его, что у него синий цвет, подобно Кришне, но это не совсем так. So after he came back to Ayodhya, see, the battle went on, and then finally, at the end, Ravana came out again. И ихний бой, мы вчера закончили, у них шел бой с Раваной, и он долго продолжался, и потом, в конце концов, он вернулся в Айодхью. Was the time when it seemed like Lakshman was killed. В какой-то момент показалось, да, что Лакшман был убит. It was a few times when somebody had a snake weapon and it tied up both Rama and Lakshman. И в несколько моментов таких было, что казалось, что вот-вот они погибнут, и было даже момент, когда было такое орудие, подобное змеи, которое схватило и связало и Раму, и Лакшмана вместе. And Ravana thought he had won. И у Равана даже у него сложилось впечатление, что он победил. But Garuda came and
the snakes ran away. Гаруда явился в этот момент, и все змеи разбежались в ужасе. And there was another weapon that seemed like it killed Lakshman. И было еще одно оружие, которое казалось, что вот-вот погубит Лакшмана. So the doctor, he told Hanuman to go to a certain mountain and get certain herbs, and they could bring him back to life. И тогда, когда Лакшман, он находился под действием этого оружия, он казался, как будто бы он уходит, и тогда доктор отправил солдат на специальную гору, чтобы получить эти специальные травы. There is same lila that when Nityananda Prabhu in his pastimes, when he was still small, he would do the same Ram Lila, and he would play Lakshman. Yeah, that's right. And everybody, he was so expert, they thought he was dead. I was going to tell that. So anyway, Hanuman went to this very far away mountain, and there was so many herbs there, he didn't know which was which. So he just chopped off the whole top of the mountain and brought the whole mountain back. И естественно, что отправили Ханумана, потому что он мог быстрее всех добраться до этой горы, и он должен был принести какую-то конкретную траву, чтобы вылечить эти ранения. Но из-за того, что он, прилетев туда, он видел, что там такое большое количество растений, он не знал, какое именно ему надо собрать, поэтому он просто взял всю верхушку этой горы и принес ее туда. And just by the smell of those herbs, not only Lakshman came back to life, but all the dead monkeys. И от аромата этих лечебных трав, которые начали распространяться там, не только Лакшман пришел в себя, но и очень многие погибшие воины обезьяны начали воскресать. And that gave a big advantage to the Ramachandra's army. И это явилось очень большим, подспорьем для армии Рамачандры. Because Ravana, being some kind of a military guy, every night they would gather up all the dead bodies and throw them in the ocean. So they could say, well, we didn't have so many losses. They could see the dead bodies of the monkeys, but they couldn't see any dead bodies of the yakshashas. И каждую ночь со стороны армии Раваны солдаты собирали всех погибших и выбрасывали их в море, в океан, чтобы не было видно, что так много погибших. И тогда под утро всегда выглядело, что очень много мертвых обезьян, а со стороны ракшасов нет смертей. И таким образом они хотели создать иллюзию, что у них нету потерь с их стороны. So there were many, more monkeys than after that. И всегда выглядело, что гораздо больше погибших обезьян. So one by one, they kept beating. Indrajit was very powerful, but Lakshman, with a little help from Bibhishan, he was able to kill Indrajit. И так они сражались, очень свирепая битва шла, и Индраджит очень был сильным противником, и Рама его одолел не без помощи Вибишана. So finally Ravana came out, and this time they had a really big fight with Ravana and Rama. И в конце концов сам Равана уже вышел на поле боя, и состоялась очень ожесточенная схватка между Раваной и Рамой. It says that Ram was, just like letting him fight to show everybody could see what a great warrior he was and how he mastered so many weapons. But of course, Ram kept defeating everything Ravana had. И, конечно же, Рама, он позволил Раване биться с собой. Он хотел продемонстрировать таким образом, насколько искусным воином Равана является и какими орудиями он владеет. Но какое бы орудие Равана не использовал, что бы он ни делал, Рама его всегда сражал.
побеждал. Finally, Vibhishan told Ram where he had to shoot Ravana. He had some kind of special protection. Ravana had 10 heads. And Ram kept cutting off the heads, but they just grow back. И Равана, он имел 10 голов, и каждый раз, когда Рама срубал одну голову, другая вырастала на ее месте. И поэтому Вибишан, он подсказал Раме, куда надо стрельнуть, чтобы это был смертельный выстрел. Finally, Ram was able to kill him, so that was a big event. И в конце концов Рама, он смертельно ранил Равану. Then they had a funeral. So Hanuman went to tell Sita. Потом состоялась похороны, и Хануман отправился Battle к was Сите. over, and Он отправился к Сите, чтобы сообщить хорошую новость, что бой закончен. so of course Sita was very, very happy. Естественно, что Сита была необычайно счастлива услышать эту новость. And Hanuman got really angry, and he wanted to kill all these Rakshashi women who had been, harassing Sita all the time. И там, в саду, где находилась Сита, Хануман разгневался, потому что там были прислужницы Раваны, все эти женщины Ракшаси, которые досаждали Сите. Он хотел с ними расправиться. They were always surrounding her and telling her she's a fool and she should marry Ravana, otherwise he's going to cook her for breakfast. И они все время ее как бы харасили, домогались, они все время ей говорили, что ты должна выйти замуж за Равану, иначе он тебя скушает на завтрак. So Hanuman was just so angry that, they had caused Sita so much suffering, and then he wanted to kill them all. И Хануман был настолько разгневан на них, что они столько беспокойства причинили Сите, что он хотел их всех убить. So here Sita demonstrates, like these amazing qualities of forgiveness. И Сита тут демонстрирует нам всем впечатляющие качества прощения и снисхождения. He said, Hanuman, you shouldn't be angry. И она сказала: Хануман, ты не должен гневаться. Should not be angry. These women, they were only, following the orders of their king, and they had to do what they did, otherwise he would have killed them. So you can't blame them. Не вини их и не гневайся на них, потому что эти женщины, они были вынуждены следовать указаниям ихнего повелителя, иначе бы он их убил. Они на самом деле ни при чем. And now that Ravana is dead, they won't bother me anymore. They won't. И теперь, когда Раваны больше нет, они больше не побеспокоят ни меня, ни кого-либо другого. So Hanuman took her back to meet Ram. И Хануман взял ее провести, чтобы она встретилась с Рамой. So after all that, and she'd been completely loyal and only chanting Ram, and Ram ordered Lakshman, you have to build a big fire, and Sita has to be tested by fire that she's pure, because she was with another man, she was in the home of another man. И после всех этих испытаний, после ее полного преданности, и после того, как она все время повторяла только имя Рамы, вернувшись, Рама сказал, что мы должны возвести этот большой костер и проверить ее чистоту, потому что она находилась в доме другого мужчины. So Lakshman didn't like that idea. He knew Sita was pure, but he did it.
И Лакшману Everybody очень, was shocked. Лакшману очень не понравилась эта идея, потому что он знал, что она была полностью чиста и предана ему. Но он так и так это сделал, и все были поражены. But Sita, especially, but then, she took the order of Ram and she walked through the fire. Сита тоже была поражена, но она приняла указания Рамы, и она вошла в огонь, и она осталась полностью цела. And then Agni came out with Sita from the fire. И с другой стороны кострища вместе с Ситой So вышел the Агни. point is, it wasn't the real Sita, it was the illusory Sita that Ravana kidnapped. И очень важная информация, что это была не настоящая Сита, это была иллюзорная Сита. So the real Sita came out, and the false Sita went back to wherever she came from. Истинная Сита вышла из огня, а как бы теневая Сита, она вернулась туда, откуда она явилась. So then, they said they get ready to go back to Lanka. И они сказали, что мы теперь будем собираться и отправляться на Ланку. Not Lanka, I mean, they're to go back to Ayodhya. To go back to Ayodhya. То есть они начали собираться на Айодью. And Ram wanted to take all the monkeys with him, that had helped him in the battle. И Рама хотел собрать в свое царство всех обезьян, потому что они ему помогли так в этой битве. And then Lord Indra came there to thank Rama Господь Индра вернулся в этот момент, for чтобы ridding the отблагодарить, universe of Ravana. чтобы отблагодарить Раму за то, что он освободил всю вселенную от гнета Раваны. He said, what do you want? What I can give you? What do you want? И он сказал: я отдам тебе все, что ты хочешь, скажи, чего ты хочешь. So Ram said, I want all the dead monkeys to come back to life. И Рама сказал: я хочу, чтобы все погибшие обезьяны вернулись к жизни. Well, the monkeys and Indra was saying that's really difficult. Some of them have gone back to heaven and gone back to here and there. But Ram said, that's what I want. So somehow that was arranged. И он сказал, это будет сложно, потому что некоторые уже переродились, некоторые отправились на какие-то планеты, но так или иначе это было сделано. They had Ravana's flower airplane that Ravana had stolen from Kuvera, and it was a special airplane, not like a modern airplane. И пришел очень особый летательный аппарат, который был похищен от Куверы. It could carry any number of passengers, no limit. И одна из особенностей этого была, самолета, то, что он мог на себя водрузить неограниченное количество пассажиров. Then Sita said, I want to stop in what is it? The kingdom of the monkeys there, and get all the wives of the monkeys also to come back with us. И Сита сказала: я хочу по дороге остановиться в царстве обезьян и забрать всех жен обезьян с нами. So they gave Ravana, a royal funeral, took care of everything, did all the yagyas. И они произвели ягью, погребальную ягью по Раване, все по-царски, все как полагается, произвели все ягьи. And they went back to Ayodhya.
и отправились назад на Айодхью. So everyone in Ayodhya lit lamps, to welcome Ram coming back. И все на Айодхе, они зажгли лампы как знак приветствия Рамы, который возвращался. So that's why at Diwali time, we just light many, many lamps, candles or lamps or something, because that's honoring Ram returning to Ayodhya. И именно поэтому в Рам-Навами все зажигают такие огоньки, потому что это ознаменовало победу Рамы на Дипавали, это то, что делают. Это значит, связано именно с этим. Bharat, who'd been living outside the city, and he took the shoes of Ram that he had kept on the throne, put them on his head, and carried them out to greet Ram. Бхарата, который все это время оставался там, он взял сандалии, обувь Рамы, которая стояла на троне все это время в его ожидании, он их водрузил себе на голову и пошел навстречу Раме. So Ram became king, everybody was happy, everything was going very nicely. И Рама стал царем, все было прекрасно, он стал царствовать, все были счастливы. And it was Ram Raj, he did 36,000 years fire yagya. И Ram-Радж, он сделал очень длительную ягью несколько тысяч лет. And it seemed like everything was fine. And it казалось, was Ram Raj. No one would get sick, no one had to die until they wanted to. И все были счастливы, казалось, что все прекрасно, и что никто не должен умирать и погибать. Evidently there was no viruses or anything. И, конечно же, там не было никаких эпидемий или No вирусов, enemies, no virus. никаких врагов, никаких The вирусов. rain came exactly. Все было, в общем, прекрасно. Weather was perfect. All the crops were growing perfectly. Погода была идеальная, дожди приходили вовремя, все побеги взрастали. But then Ram would go out in disguise to see, what was going on in the kingdom. И хоть все было так прекрасно, Рама, он выходил в свое царство переодетым так, чтобы его никто не мог узнать, чтобы посмотреть, как происходят дела в его царстве. So one night he heard one drunken, low-class man shouting at his wife. И одно из вечеров, когда он так вот выходил под прикрытием, он услышал, как один человек в пьяном состоянии, он кричал на свою супругу. And he was accusing the wife of having gone with another man. И он обвинял свою супругу, что она изменяла ему с другим мужчиной. So he was saying, I'm not like this Ramchandra who keeps a woman who was, living with another man for so long. You get out. И он сказал, этот пьяный муж, он сказал такую фразу, что я не такой, как этот Рамачандра, который принял женщину после того, как она жила в доме с чужим мужчиной так долго. Он пытался чему-то следовать строго, он сказал, убирайся немедленно. Он выгнал свою жену. So sometimes it's said, everybody started criticizing and saying Sita had been with Ravana, and
Ram should have not taken her back. So Ram decided, for the sake of Dharma, he had to send Sita away. И Рама, он понял, что идет как бы такое обвинение, что он поступил неправильно, приняв Ситу после того, как она жила в доме другого мужчины, шла такая как бы критика. И Рама понял, что он должен что-то сделать. Это один из самых таких сложных моментов для обычного обывателя. So for the modern, society, all these things, this is one of the most difficult things to understand. It seems like very cruel. Because we know Sita is innocent. Он понял, что для поддержания как бы мира в обществе он должен тоже как бы Ситу, так сказать, изгнать. И для современного человека это совершенно непостижимо понять такой поступок. Это кажется очень жестоко, в особенности понимая, что Сита была совершенно невинной. Of course, Krishna had married 16,000 wives and had been kidnapped by a demon king. И, конечно же, Рама, он... They told Krishna, you have to marry us. Но при этом Кришна, он женился на всех 16 тысячах жен, которые жили в похищенном состоянии, и он на всех их женился. Everyone else would think, they can't marry women and then kidnapped and lived with another man, even though they were sealed away in caves. So anyway, Lakshman had to take Sita. Так или иначе, Лакшман должен быть тем, кто должен был увести Ситу в это изгнание, в лес, и ему очень не нравилась эта идея. And it's like, Dharma, only someone like Ram or Yudhishthira can really understand all the intricacies of Dharma. That's why for us to think we can have so-called Vedic Varnashram culture exactly not possible in Kali Yuga. Конечно же, тут речь идет об очень высоких стандартах поддержания дхармы. И сейчас пытаться думать о том, что мы сможем придерживаться этим каким-то стандартам, это абсолютно немыслимо. So there was different reasons also. When they were in the forest, Sita had seen this particular part of the forest and she had expressed some desire to live there. И эта конкретная часть леса, Сита ее уже видела, и она выразила определенное желание находиться именно там. And she was pregnant at the time, on top of all the other, И помимо всего прочего, в этой ситуации она была также беременна. But where he dropped her off, that was very near the ashram of Valmiki Muni. Там, где Ситу высадили, это было очень-очень рядом, недалеко от ашрама Вальмики Муни. It's also interesting. Valmiki Muni had an ashram. One was just for Matajis, it's for women. И этот Вальмики Муни ашрам, он был особен тем, что это был Матаджи ашрам. There were, renounced women always. И всегда в течение всей истории как бы существования человечества всегда было какое-то количество также отрешенных женщин. Их не было так много, как мужчин, но они всегда существовали, даже в те времена. So she lived there. Nobody knew who she was. И она жила в этом ашраме, и никто не знал на самом деле ее истинную личность. She was called Vana-devi. И ее звали Вана-деви.
And she gave birth to the twin sons, Lava and Kush. И она дала жизнь двум сыновьям, Лаве и Куше. And they were taught everything by Valmiki Muni. И всему, что они знали, они были обязаны Вальмики Муни, который обучал их. And they were taught the whole Ramayana, because Valmiki had composed the Ramayana. They could sing it very beautifully. И он их обучил Рамайне, которую они могли исполнять очень красиво. And they would hear, the story of Sita and Rama, and they were thinking this Rama is a terrible person. He threw the Sita out. They didn't know Sita was their mother, and they didn't know Rama was their father. Can you repeat the first part? There wasn't good connection. They would hear about the Ramayana. They could tell the whole, they could sing the Ramayana very beautifully because they were taught by Valmiki Muni. And they would hear from their mother about Sita and Rama. They didn't know the mother was Sita. И так получилось, так как они жили вот в этом изгнании, то их обучал Вальмики Муни, он научил их исполнять совершенным образом Рамайну, и их мать им рассказывала о великом царе Раме и о великой царице Сите. И хоть они знали всю эту историю, их мать на самом деле была Сита, они на самом деле не знали, что это их родители, потому что они жили в ашраме, и их мать была под другим именем. Then they started traveling around the world and just singing this Ramayana and charming everybody. И они начали вот так странствовать по миру и петь Рамайну, и все, кто с ними встречался, был совершенно очарованы ихними личностями Лавы и Куша, сыновей. And finally, so many things happened. They for Ram. And anyway, finally, they understood who they were. Finally got straightened out, who these boys were. They were the sons of Ram. Так или иначе, спустя какое-то время было выяснено, Ram turned over the whole kingdom to them. Стало ясно, кем являются эти два мальчика, что они являются сыновьями Рамы, и он вследствие этого передал все царство им, когда истина восторжествовала. It's interesting also, earlier on, Ram took an acharya and he did yagya, many yagyas. Интересно, что Рама, он совершал много ягий. And then, when you do a yagya, you're supposed to give some donation to the priest. И после того, как проводится ягья, надо давать какое-то пожертвование священнослужителю, который проводил. So he gave the entire east to the Hota priest. И он дал западную сторону как оплату этим священникам. He gave the south to the Brahma priest. Ну, то есть он разным священникам давал разные стороны света, кому-то запад, кому-то юг. And he gave the north to the Udgata priest, who recites the Samaveda. Ну и кому-то дал запад. So he donated the whole kingdom to the Brahmins.
И таким образом он раздал все свое царство браманам. He was thinking the Brahmins have no material desire, so they should possess everything. И так как у браманов, то есть он считал, что браманы должны обладать всем имуществом, потому что у них есть знания. So he gave everything in charity to the Brahmins. He kept only his own clothes and ornaments. И он сохранил себе просто его одежду и какие-то украшения. And Sita also, she kept only her nose ring. Of course, she was dressed, but everything else he gave to the Brahmins. То есть все, что у них было, они просто отдали браманам, они сохранили для себя только то, что они могли одеть. So the Brahmanas, they were doing various activities. И браманы, они проводили разную деятельность. And they were very pleased with Lord Rama. И все браманы So были they gave everything back to him. чрезвычайно довольны тем, как Рама распоряжался всем. И в конечном итоге все, что он им дал, они отдали ему назад. You are the master of the whole universe. You've given everything to what, there's nothing you haven't given us already. Ты являешься, они сказали, повелителем всей Вселенной, и нет ничего того, что ты не обладал, и ты уже дал нам все, поэтому нам ничего не нужно. Entered into our hearts and dissipated the darkness of ignorance, so we don't need any donation. Ты рассеиваешь мрак невежества, и ты поддерживаешь все, поэтому нам не нужны никакие пожертвования от тебя. Мы уже все получили. So they gave everything back. И они таким образом все вернули назад Рама-чандре. Just want to offer a basis of something like, Prabhupada's giving us everything. Это подобно уже, они просто преподнесли ему все назад и принесли свои поклоны. И таким же образом Шрила Прабхупада дал нам все, и нам ничего дополнительно не надо просить. So the dynasty went on. Lakshmana had two sons named Angada and Chitraketu. Итак, династия продолжилась, и у Лакшмана были вот эти два ребенка, чьи имена были названы. And Bharat had two sons named Taksha and Pushkar. А это имена сыновей Бхараты. Shatrugna had two sons named Subahu and Shutasena. У Шатрухны были дети, которых звали вот это так вот. And when Bharat went to conquer all directions, he killed many millions of Gandharvas. И Бхарата отправился во все стороны света, чтобы завоевать все, и он убил очень много гандharвов. He took all their wealth and he gave it to Ramchandra. Он забрал все их богатства и отдал их Рамачандре. Shatrugna, he killed one big Rakshasa named Lavanya. Он убил большую Ракшаси, которую звали Лаванья. His father was named Madhu Rakshasa. Ее отец был Маду Ракшаси.
And that established Madhuvan, and you know what Madhuvan is, right? И там был установлен Мадхуван, и вы, наверное, все знаете Мадхуван. That's one of the forests of Vrindavan, and that's where Mathura is. He established the city of Mathura. И Мадхуван, это как раз, где был убит тот демон, это то место, где сейчас находится Мадхура, и это один из лесов Вриндавана. So one time Ram was going to do a yagya, special yagya. И как-то Рам задумал произвести очень особенную ягью. And the Brahmins told him that for this yagya you have to have a wife with you. И браманы ему сказали, что чтобы провести эту ягью, тебе необходимо иметь подле себя свою супругу. And Ram said, Sita is gone, and they were telling you can marry another wife. He's a king. Рама сказал, ну как же так, Сита, она не находится тут. И тогда мудрецы сказали, ну ты же царь, ты можешь завести себе еще одну жену. But one special thing about Ram, he had a vow called Ekapatni Vrata. He'd have only one wife. Но Рама, он принял особый обет, который называется Экапатни Врата. Это значит, что мужчина примет только одну жену в своей жизни. So for a Kshatriya king, that's a very difficult vow because usually they have many wives. И для царя Кшатрия это достаточно аскетичный обет, потому что у кшатриев обычно было много жен. So he said, there's no way he can marry another one. И он сказал, нету, я не могу принять еще одну жену. So what he did was he made a golden murti of Sita, and then that sat next to him, and then he could do the yagya. И поэтому они решили, что они сделают как изваяние Ситы из золота, и она будет находиться рядом с ним во время ягьи. So Sita then, she was meditating on the lotus feet of Ram after the sons grew up, and she entered into the earth, went back to where she came from. И когда сыновья выросли, то I didn't say, but we all know. Сита, она вошла в землю и вернулась. Sita was found by her father when he was plowing the field for yagya, and found Sita. И мы это не упоминали в начале, что Сита, как она явилась, она была найдена в поле, когда отец вспахивал его для какой-то особой ягьи. И когда сыновья выросли, она вернулась в землю, она вошла в землю. So when Ram heard about that, he was also very distressed. И Рама, естественно, он был очень... That's when he did the uninterrupted fire yagya for 13,000 years. И он был очень встревожен этим, что Сита ушла, и тогда он сделал как раз вот эту вот ягью огненную, непрерывная ягья, которая длилась 13 тысяч лет, или 30. So he is glorified and remembered even now, so many millions of years later. И поэтому его помнят и любят, и вспоминают даже сейчас, спустя столько миллионов лет.
So he went back to the kingdom of God, also his own kingdom. И он вернулся в свое царство потом. And Ну, как there is an Ayodhya in Vaikuntha described in that. Имеется в виду, вернулся в свою духовную Айодхью на Вайкунтхе. There's Ayodhya and Dwarka. Там есть и Айодхя, там есть и Дварака. Pure devotees of Ram, but it's a different mellow, different rasas in Krishna and Goloka. И Айодхя Рамы является отличной другой расой, не такой, как на Галоке. So anyone who hears these messages, these stories of Ram pastimes will be freed from disease and envy, from the disease of envy. Wow. Good. И все, кто Please слушает tell me эту about историю, Rama. все, кто слушает эту историю о Рамачандре, о его явлениях, его играх, его уходе, они будут освобождены от болезни, зависти. Поэтому я прошу, рассказывайте мне вновь и вновь эту историю. So Cricket asked, how did they behave when Ram came back? What was his relationship with his brothers, and how did everybody treat Ram? И Шукадев спрашивал, как же все приняли Раму, когда он вернулся, как к нему относились. So it said, Bharat intensely requested Ram, you become the king. И Бхарата очень сильно просил Раму стать царем. And then Ram ordered the young brothers to go out and conquer the world, and he remained home. И потом Рама приказал всем своим братьям отправиться по всему миру, захватить его, а сам оставался дома. So when the streets of Ayodhya were perfumed water that was thrown around by elephants from their trunks, like elephants can spray from their trunk. А слоны распрыскивали ароматизированную воду на улицах Айодхи с приятным запахом духов. So everything was very opulent and very beautiful. Поэтому все было очень красиво и богато украшено. Они строили красивые ворота, все украшали. Wherever he went, the people begged his blessings. И все люди просили благословений. His palace, the entrance doors were made of coral. The seats were made out of coral. И тут описание разных украшений, что из чего было сделано, что-то было сделано из кораллов. The yards had posts made of Vaidurya money, that's some kind of special jewel. Также что-то было сделано из очень особого жемчуга, украшений, драгоценных камней. The floor was made out of another kind of jewel, Rama-katha. Полы были сделаны из другого драгоценного камня. There were garlands and beautiful stones everywhere. Были камни, драгоценные камни и украшения везде. Pearls. Все было украшено жемчугами. Everyone
So that's Ram-Raj. И это, Lava and Kush, they became kings of the world. а потом Лава и Куша стали царями всего мира. They say that Africa used to be called Kusha Varta or something. И раньше Африка называлась что-то по типу Куша-Варты. Это потому, что там находилось и царство Куша. And Lord Chaitanya on Ram-Navami, Lord Chaitanya and all his friends, they would dress up like monkeys and they would attack Lanka. They would do drama. И они разыгрывали часто драму, что вот это вот как будто бы атакуют Ланку, обезьяны опять, и они отбиваются. So it's an important day to remember. Очень важный день для того, чтобы его помнить. Ramachandra. So there's so many movies about Ram. That one that was made for television by Ramanand Sagar. Prabhupada met that Ramanand Sagar and he told him you should make, he was a movie maker. He said you should make movies about Krishna. So he finally did. He made the Ramayana and he made the one Krishna also. И есть очень много хороших фильмов про Рамаяну. Есть Рамананда Сагар. Это один, он как бы кинематографист, и Прабхупада с ним встречался, и он ему сказал, ты должен делать фильмы по этим повествованиям. И в конце концов, спустя какое-то время, он начал делать фильмы о Рамаяне, и также он сделал фильм о Кришне. So there's a lot to be learned from these stories about morality, especially, and ethics, family, and loyalty, and how a king is supposed to behave, what is a demon. Everything is shown by the characters of the topmost demon, the topmost and best king, the topmost brothers and husbands and wives, mothers. Everything is there. Intrigue, romance. И из этого повествования очень много можно чего узнать. Я, конечно, не запомнила весь список, который перечислил Махарадж, но речь идет и об этике, и о культуре, и об отношениях, и о том, что такое любовь, и что такое отношения, и что значит быть настоящим царем, и так далее. То есть очень поучительное произведение во всех планах. Ravana was so lusty, he suffered so much because of lust. Рамана был настолько вожделенной личностью, что ему пришлось очень сильно страдать из-за этого. He got super angry, because he couldn't get. Он очень становился гневливым, потому что он не мог заполучить ситу, как хотел. And if anybody criticized him for, not giving Sita back, he'd get angry. А если его кто-то критиковал за то, что он не возвращает Ситу назад, он очень гневался. А даже его жены просили его вернуть Ситу, но он этого не делал. He had really good wives, and they had given him really good sons. У него были очень хорошие жены на самом деле, которые подарили ему хороших сыновей. They were very angry at him for И они очень гневались на него за это поведение. Not giving Sita back. То, что он не возвращал Ситу назад. Sending their sons to be killed. Из-за того, что он посылал своих сыновей на смерть. He kept sending his sons back to be killed.
thinking that they could win the war, but they were getting killed. So he was completely unhappy in every way, so much. Поэтому он был чрезвычайно недоволен, потому что он отсылал всех воевать, они все погибали, он не мог получить того, чего он хочет. So he's showing us, what is a real demon. I went over that yesterday. And lusty, just thinking he could enjoy by his own power. То есть он был очень вожделебный, он всегда думал о том, как он может наслаждаться, используя свои собственные силы и только для себя. Okay, so any comments or questions? Какие-то вопросы или комментарии? Yeah, there is a few things. One thing, Dinanath is asking, can I read Ramayana that was written by Swami Venektasananda? I have no idea who this is. I don't know. There's many Ramayanas. Some are very, summary studies. Он не знает, кто этот автор, он говорит, что есть очень много разных рамаян, некоторые они больше такие как бы научные, вкратце описаны, как краткое содержание. So he's probably asking about one translated by somebody. Right? Yeah, it seems like it's Valmiki and translated by Swami something, Venektasananda. Yeah, if it's Valmiki Ramayana, Prabhupada told us we go by Valmiki Ramayana. Да, это Рамаяна Вальмики, и Прабхупада говорил, что мы, следуем Рамаяне, написанной Вальмики. There's another book called Ram-charitra-manasa by Tulsidas, and very, very famous, especially amongst Indians, because it's written in simple Hindi language. Есть также Рамчарита, которую Туласидас написала, она очень известна среди и индусов, потому что она написана на их языке и хорошо написана. But that's not the real Ramayana, that's his thoughts about Rama. На самом деле вот этот Рамчарита это не настоящая Рамаяна, это просто его личные мысли о Рамаяне. That's why it's called Charitra-manasa. It's just the character of Rama according to his mind, and it's mixed up philosophy, so we don't read that one. But the translations of Valmiki Ramayana should be all right. Мы не читаем интерпретации людей, которые туда как бы вписывают свои интерпретации, свою философию, которая является отчасти безличной. Мы читаем просто Рамаяну Вальмики, которая была просто переведена без каких-либо интерпретаций. It's translated in many languages. There's been many movies, many dramas. И это переведено на много языков, есть много фильмов, много драм на нее. All right? Yeah, It's very good to think of Ram. Очень хорошо думать о Раме, размышлять. There is another question. When in the scriptures it's mentioned that they sent the army to conquer all the world, do they mean only land of Bharatvarsha or they mean all the world? The whole world was Bharatvarsha. Ранее весь мир назывался Бхаратаваршей. It was the name of the whole planet. Так называлась вся планета. That's why we find when you look at the ancient cultures anywhere,
so many Vedic things are found when they dig up these ancient palaces or civilizations. And they find very similar things. И сейчас, когда археологи вот они копают, они находят все эти древние постройки в разных уголках мира, они находят достаточно похожие вещи. Okay, there is another question. Why do demons kill people? Because everyone has a lust, but not everyone kill like demon. And if demon wasn't killed by a god, then when did this demon go after their death? What chances these big demons have to change? Is it possible? Вопрос на русском в чате. Well, yes. Somehow or other, Krishna, he tries to help everybody. Так или иначе, Кришна старается So in the помочь case of всем. Ravana, he was a special one. В случае с Раваной он был особым He демоном. was Hiranyakasipu, then he Что вначале он был Хираньякашипу и так далее. And then he was finally killed by Krishna. Он был убит Кришной. So, like all of us, we were lusty, we might have been very sinful, certainly not so powerful like Ravana or anything, but by the mercy of Krishna, he's trying to help everybody, but not everybody will take it. So, one way or another, something will happen. Так или иначе, у нас у всех есть вожделение, но не все такие могущественные, подобные Раване в своем вожделении, но Кришна, он пытается дать свою милость всем, но не все будут хотеть ее принимать. So only, to be directly killed by the Lord is only very special demons. И для того, чтобы быть убитым лично Господом, надо быть особенным демоном. Otherwise, the Lord in the form of the time factor gets everyone. А с другими обычно Господь в своем проявлении времени разбирается с ними. All right. I see somebody has their name in Hebrew. Who is that? Кого написано имя на иврите? I don't see. Not there anymore, I think. No, it's not there anymore. And earlier was there. Now, mostly put English letters. Madhuvrata, Mohini, a few Russians, Narhari. All right, so Shri Ramachandra ki jai. So today is the last day of March. Some astrologers say the whole effect of the virus is going to get reduced. Из астрологов говорит, что there's no use trying to learn it. We have to be careful. We can't be fearful because fear weakens our immunity system and everything. We just have to be careful. Take shelter of the Shri gave and the name, because so many experts give complete opposite opinions about everything, except the Bhagavatam, which is always steady and always giving the same guidance and the same information. So that's, why we end up taking shelter, because it's so frustrating otherwise.
Okay, I thank everybody very much. Thank you very much, See Guru you Maharaj. tomorrow. Встречи завтра. Махарадж говорит, что единственный авторитетный и истинный источник информации — это Писание, а все остальные, они дают абсолютно противоречивые данные. Но так или иначе, кто-то говорит, что с апреля уже должно все становиться легче, поэтому берегите себя и следуйте истинному источнику знаний. И до встречи завтра. Вкратце. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Hare Hare. Krishna. Ramachandra. Sita Ram. Югамая, Да. можно попросить у преданных тоже Гурмаша привезти благословение? У меня бабушка вчера тело оставила вечером. So Vaishnavananda's grandmother left her body yesterday, and he's asking all the devotees for blessings. Мы сегодня в начале 10 минут или даже больше джапы для вашей бабушки вот повторяли тоже. Наши соболезнования. Спасибо большое, преданный, спасибо. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.